bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida al profesor Runsheng de la Universidad de Michigan State University y también es profesor asociado de la Universidad de Beijing. Está de visita acá por Buenos Aires y entonces pudimos aprovechar para invitarle que nos dé una presentación sobre un panorama más bien general de cuál es la situación del sector forestal en China, y también nos va a contar sobre el programa de restauración de ecosistemas degradados en China, que lleva varios años y tiene, bueno, por un lado fue muy exitoso, forestaba una superficie descomunal, pero por otro lado eso trajo grandes problemas en otros aspectos. Como les decía en la invitación, la charla la va a dar en inglés y yo voy a tratar de traducir. No soy traductora, así que tengan un poco de paciencia, pero bueno, creo que va a funcionar bien. Sí, y si tienen preguntas, yo se las traduzco. Do you prefer that they ask at the end or they can stop you in the middle? Anyway. Bueno, si les van surgiendo preguntas, y si no, que queden para el final. Son dos presentaciones distintas, o sea que por ahí pueden ser, la primera es un poco más corta, pueden ser al final de la primera lo que tiene que ver con la primera y después arrancamos con la segunda parte. So, All right. Thank you very much. Good morning. Good morning. Sorry, we are running a little bit behind the schedule. And thanks for coming. And it's my great pleasure to be here, visit your distinguished university, and talk about forestry in China. And also, I am very grateful for Dr. Sarah Burns to make all the arrangements. And Sarah and I have been working for the Journal Forest Policy and Economics, so we have had exchanges over the last few years. This time, on my way to Curitiba to attend the UFRO Congress, we decided to get together here to talk about journal affairs as well as a potential future collaboration between us. okay. So, yes. Bueno, les da la bienvenida, dice que está muy agradecido y contento de estar acá. También menciono que nosotros estamos trabajando juntos hace un par de años en una revista que se llama Forest Policy and Economics, que es Política y Economía Forestal. Los dos somos editores en la revista y desde ahí es que nos conocemos. Y bueno, él estaba viniendo a Sudamérica para ir al congreso de UFRO de Curitiba la semana que viene. Entonces surgió esta idea de que, bueno, primero pase por Buenos Aires y poder visitar acá. Por un lado, para hacer una presentación de cuáles las presentaciones que va a hacer ahora, y por otro lado, para, bueno, pensar en proyectos en común y de colaboración en el futuro. Okay, before I get started, let me say a few words about our university. Michigan State University is a very large research-intensive university, which is also very strong in agriculture and forestry. Primero les va a hacer como una descripción de la universidad donde él trabaja, de la Michigan State University, que es una universidad muy grande y bastante importante en aspectos de agricultura y forestal. Mm-hmm. We say we are one of the oldest and the best forestry programs in North America. Es de las más antiguas y de las mejores en el programa forestal de los Estados Unidos. The forestry program is one of the 14 units within the College of Agriculture and Natural Resources. O sea, dentro de la Facultad de Agricultura y Recursos Naturales, la forestal es una de las 14 facultades. Mm-hmm. Altogether, the college has more than 350 faculty members, around 5,000 students. Son 350 docentes o personales trabajando en la facultad y más de 50.000 estudiantes. Mm-hmm. Okay, if you would like to know something more about MSU, we can talk later. Si quieren saber más sobre la universidad, pueden preguntar.
So let's now talk a bit about China's forestry and the forest products industry. Bueno, y ahora va a hablar de la presentación de los Sector forestal del chino. sector forestal, los desafíos y de la industria del sector forestal. Well, this is a recent article published in our journal by some colleagues from China with my help. So I have decided to Él colaboró, los ayudó a publicar el trabajo, entonces, bueno, se tomó la libertad de usar ese trabajo para empezar su presentación. just a few words about the resource distribution in China. We have three major forest regions with two types of land ownerships. Bueno, va a hacer una descripción de los bosques en China. Hay como tres grandes regiones y dos tipos principales de tenencia de la tierra, de dueños de la tierra. In the northeast and southwest, there remain large tracts of primary natural forests, which are understandably owned and controlled by the state. Tanto en la región del noreste como en la del sudoeste, son como las zonas donde está la mayor concentración de bosques naturales o primarios, y naturalmente eso es controlado por el Estado, son los bosques controlados por el Estado. And then roughly 60% of the forest in the south is owned by the local, we say collectives, meaning local communities. Y casi el 60% de la región del sur, la tenencia es de Las colectividades, Yes. las comunidades locales. Yes, Sí, comunidades yes. locales. Community Estatales. ownership, yes. And then in the northern place of the country, it used to be a heavy agricultural region, but over the last 30 years, various agroforestry systems have emerged and become a big part of the forestry in China. Y en esta región central era una región típica agrícola, pero en los últimos 30 años se está como reconvirtiendo en sistemas agroforestales, convirtiéndose en una parte muy importante del sector forestal. Later, I'm going to talk about ecological restoration programs for the restoration of degraded agricultural lands, primarily in the north and the northwest part of the country. En la siguiente presentación va a entrar en detalle en todos los programas de recuperación de esos sistemas degradados por la agricultura. May I ask a question? Please. What is the forest types? What is, for example, taiga, imagine in the northeast or something like that? And where are the tropical, subtropical forests you have? Sure. Jorge le preguntó ya en los tipos forestales A ubicados. number of species and forest types. Here in the southern subtropical, even tropical areas, we have primarily pines, Chinese fir, and some other broadleaf species, plus bamboo, rubber, etc. En la región del sur están los bosques subtropicales e incluso tropicales, y nombró una lista de especies. Y aparte es donde están plantaciones de caucho, ¿qué más nombró? Bambú. In the northeast, we have hemlock and firs, and also larch as some predominant species. Y el- Sí, no, hemlock y larix, ¿no? Yes. And certainly also some other
mixed forest types as well. Whereas Y también bosque es mixto. in much of the northern part of the country, a lot of poplars, willow, paulownia, and sycamore trees, as those trees you have here. Yeah. Y en la región del centro, salical, álamos, sauces. Okay? Yeah. Clear Thank enough? you. Thank you. All right. So now, just a few graphs and tables to highlight the basic situation. First, if you look at figure 1 here, the yellow dotted curve is the change of forest coverage, meaning the rate of forest cover over the total land area. See, the forest coverage was down to roughly 12% in the late 70s and early 80s. Now the coverage has gone up to roughly 22% of the land base. En la figura 1, si miran la línea naranja, lo que muestra es la tasa La proporción de, de tierra cubierta de superficie forestal y bueno, marcó que en los 70 más o menos era un 12% de la superficie total del país y para el 2013 esa superficie se había duplicado a casi el 22% de la superficie total del país. In terms of total forest areas, it's also by now has doubled to roughly to 210 million hectares. Y en la actualidad ahora se alcanzaron casi 210 millones de hectáreas de bosque. And if we look at the overall stocking volume, the total amount is now over 15 billion cubic meters. Y el volumen acumulado ahora es de 15 billones, que serían 15.000 millones de metros cúbicos. Well, that appears to be a large number, but on a per hectare basis, the stocking level is not so impressive, is not very high. Si bien ese número por ahí parecía como muy grande, cuando se hace el análisis por hectárea, el volumen por hectárea, esos números no son tan sorprendentes. Well, see, I'm sure you have noticed that China always claims it has the largest plantation forest area in the whole world, with roughly 70 million hectares. Seguramente escucharon que en China están como muy orgullosos y lo dicen muy abiertamente de tener la mayor superficie de plantaciones del mundo, que alcanza aproximadamente 70 millones de hectáreas de plantación. But the stocking level, all the amount of biomass on a per unit area is really low. Pero el volumen por hectárea de eso es relativamente bajo. We will come back to the disaggregated situation for natural forests and plantations later. Después les va a explicar, o sea, va a entrar más en detalle en explicar cuál es la diferencia entre estos datos en el bosque nativo y en las plantaciones. Okay, this is a figure to show China's forestry investment. Investment in not only the establishment of commercial plantations, the expansion of the industry, but most importantly in various ecological restoration programs. En el gráfico este muestra la inversión en la actividad forestal, pero no solo en el desarrollo de plantaciones y en la industria, sino la inversión en los programas de restauración o de
mejoras ecológicas. Here you can see over the last decade also, the annual investment is over and above 300 million Chinese yuan. En los últimos años la inversión total es de más de 300 millones Okay. de La moneda china. yen. How much is that? We need to know the If you exchange don't know, rate. if you don't know, Well, roughly $1 US is Yeah. about 7 Chinese yuan, 7 RMB. 7. Why to Un say? dólar son 7 yenes. Oh, O sea, 300 millones dividido en 7. so, in other words, see, the recent annual investment in US dollar is at least 50, 60 billion dollars. Huge. En el último año, entonces, son como 50 o 60 mil millones de dólares de inversión en el sector ferroviario. And we see a big part of the investment comes from the national government. Y una gran parte de esa inversión viene del gobierno nacional. Okay. En naranja estaba la inversión estatal y las barras eran en total. Well, now let's look at the different sectors of forestry. Y ahora va a entrar más en detalle en los distintos sectores dentro de la actividad forestal. In China, according to the official statistics, the total production value of forestry covers 3 sectors. The primary sector, secondary sector, meaning the manufacturing activities, and the tertiary sectors, a lot of services, including forest-based tourism, recreation, and other activities. El sector principalmente está dividido en 3 grandes grupos: el sector primario, el sector secundario de remanufactura o de parte industrial, y un tercer sector de servicios que tiene que ver con cuestiones como el turismo, recreación. So, altogether, the annual production value in recent years has exceeded 7 trillion Chinese yuan, or at least 1 trillion US dollars annual production value. 1.000 millones. ¿De? No, 100.000 millones. Can you repeat? I didn't get. The annual total production value in forestry is more than 7 trillion Chinese yuan, or 1 trillion US dollars. 100.000 millones. Es el Dólares. sector completo, Mm. el sector completo medido en dólares es 100.000 millones En el último año. de los últimos. So that is quite remarkable. Yes. Okay. All right. So if we look at the situation for the 3 different sectors, see, this is the performance for the primary sectors, including silvicultural and other forest operation, logging, and other activities. En la línea verde es todo lo que tiene que ver con el sector primario, como actividades silviculturales, aprovechamiento, todo lo que tiene que ver con manejo del bosque. This is for the secondary sector, meaning various manufacturing activities. En azul, el sector secundario y los procesos de remanufactura. Clearly, this has become a very important sector.
lo que se ve es que el sector secundario de la industrialización adquirió un rol muy importante en los últimos And años. this is for the tertiary sectors, which has also been trending upwards quite substantially. Y el sector terciario, que era esto del turismo y recreación, también ha estado creciendo bastante en los últimos años. A few particular activities stand out. For the tertiary sectors, as I mentioned, forest-based tourism and recreation has become a very huge activity. Dentro del sector terciario, si entran con más en detalle, el turismo y la recreación en bosques se convirtió en algo muy importante en los últimos años. For the manufacturing sector, various panel production is very dominant. Panel production. Yes. Dentro de lo que es el sector secundario, la producción de paneles, tableros, es lo que tiene más peso, una de las cosas más importantes. Well, that's the secondary. For the primary sectors, not timber production is not necessarily big, but the production of various non-timber forest products is huge. Y en el sector primario la producción de madera no es lo más importante, sino la producción de productos forestales No no madereros. madereros. Yes. Maybe because the time of all this process is relatively recent, no more than because the cures go up in the last 20, 30 years, no Yeah. more than that. Exactly. So it's probably that you don't have still don't have enough diameter in the trees to recover wood. That's partly true. The other part is China has been importing logs, Yeah. lumber, and other Yeah. products from Yeah, all the countries. different places. Jorge le decía que tal vez uno de los motivos es que tal vez como este es un proceso que se dio más fuertemente en los últimos años, por ahí los árboles todavía no tienen el diámetro. Y él dice que en parte eso es cierto, pero en parte tiene que ver con que hay una gran importación de madera de otros países. Good. We will come back to that a bit later. Después va a volver a esto. And here's about the timber production. And this figure is simply for the official statistics under government planning. A lot of activity goes outside of the government plans. En la primera figura lo que se ve es como la producción de madera según las estadísticas de las actividades estatales, pero muchas de las actividades van por afuera de las actividades estatales. And so you can see the total volume of annual timber production is roughly around 80 million cubic meters. On the other hand, the total domestic production of timber and fiber resources is at least 3 or 4 times of that amount. En la producción es de 80 millones. 80 millones de metros cúbicos, pero la demanda es 3 o 4 veces ese número. ¿Dijo? No, porque entendí que el sector del agroforestal estaba produciendo 4 veces eso. ¿No es eso? Can you repeat? Okay. So the annual production of timber is 80 million cubic meters. 80 million cubic meters from government official statistics. Yes, but the other number? The other number is at least 3 or even 4 times of that. So de la producción The real estatal production. son 80 millones de metros cúbicos, pero la producción total del país son 4 veces ese número. Yes, not a lot of large diameter logs, but Yeah. a lot of
poplar, Yeah. eucalyptus, Yeah. and pine plantations, That's right. particularly in the south, and also, as I mentioned, Yeah. in the northern South. farming areas. Mm. No, no es que sean árboles muy grandes, sino más bien son sauces, álamos, Eucaliptos y en el eucaliptos. sur, que es la parte de crecimiento más Más rápido. rápido. Mm. Okay. Wood-based panel volume and growth rate. Well, what do you mean by panel? Well, look at here. We have plywood, we have fiberboard, we have particle board. Okay? All together we call panel products. Okay? But of those different categories, clearly plywood production has been the dominant subset. O sea, dentro de lo que él llama producción de tableros, hay tableros de partículas, que no me escuché ruso, ¿cómo? Terciado. ¿Y el plywood cuál es? Ese. Ese. Y Compensado. ese es el que más, claramente más creció. Mm. Sí, el partículas. Tablero de fibra y tablero de partículas. Mhm. Ese es el otro. Okay, so overall the growth rate has been very high. Y en total, como en general, el crecimiento fue muy grande. You may wonder where the panel wood products have gone to. Well, to tell you that story and something more, look at this graph. Se preguntarán a dónde van todos esos tableros. Bueno, ahí para explicar eso hay que mirar el gráfico 1. Uh-huh. The panels has been, to a large extent, exported to other parts of the world. In addition, they have been used for domestic construction activities. Los paneles en la mayor parte se han ido a exportación a diferentes países, así como para construcción a nivel doméstico. Also, the panel products has been used for furniture making, and then the furniture products are exported back to international markets. A su vez, esos tableros a nivel, los que quedan, digamos, a nivel nacional, se usan para construcción de muebles, y esos muebles también son para exportación. Eso es como aclaración, porque el gráfico es la balanza comercial por producto. Todo lo que está por encima de la línea horizontal son exportaciones, como saldo. Así que lo que está, que son los tableros y los muebles, mayormente se exportan. Todo lo que está por debajo de la línea son saldos negativos de la balanza comercial, entonces son todas importaciones. En este caso estamos hablando de rollizo, madera cerrada y Pulpa. pulpa. ¿Va pulpa? Sí, pulpa, madera para pulpa. And so now you know China has very scarce timber resources, meaning we have been importing logs, rubber, and wood chips. Entonces, bueno, lo que se puede ver es que no tienen, que tienen pocos recursos primarios, y por eso han estado importando mucha rollizo, madera cerrada y pulpa. Que es todo lo que decía Pablo, está Madera para pulpa, no pulpa. madera para. Pero no es lo mismo. Ah. Chips de madera, no pulpa. No pulp. Chips. Chips? Chips. Chips, The last one. oh, That's all pulp, Yeah. all pulp, I mean, All you, pulp. yes, both, both. No, pero dice el gráfico dice madera para pulpa. Sorry, I may have misspoken. No, No, dice madera para pulpa. Wood pulp is chips. Yeah. So you should say and chips. Okay, so we can see from this figure, and domestic timber production No, has
being surpassed by imported raw wood and other solid wood products. Lo que se puede ver en la figura 2 es que entonces la producción local fue ya superada por la importación, o sea, ya están importando más de lo que producen. So no matter imports or exports, China has been more and more dependent upon the international markets, international trade. Tanto mirándolo desde lo que es la exportación como la importación, cada vez son más dependientes del mercado internacional. And here you can see in terms of aggregate demand and supply, we see here aggregate supply volume, okay? Over the last few years, imported timber resources or raw wood equivalent volume has surpassed domestic production. Bueno, acá también se muestra que el volumen de madera importada en la actualidad supera la producción So, nacional. as a result, the dependency of China on the international market is now close to 60%. Y la línea gris lo que muestra es la dependencia de los mercados externos y en la actualidad es casi del 60%. So, do you have wood? Yes. If you do, you can make deals with China. Dice, si nosotros tenemos I know you madera, have se la zombies. podemos mandar. Okay. This is a complicated figure, but it shows a lot of the non-commercial activities, including the developments of nature reserves and forest parks. La figura esta dice que es un poco complicada, pero que incluye aspectos que no tienen que ver con la producción de madera, sino, por ejemplo, la construcción de áreas de reserva o de parques forestales. En azul son las áreas naturales de reserva, en superficie, supongo, y en gris está en el número de reservas, y lo mismo con las barras de los parques forestales, el número y la superficie. What do you mean as forest park area? Plantations or native areas? For forest parks, they are mostly having natural or naturally regenerated secondary forests, Okay. not necessarily plantations. Okay. However, in the south, a lot of bamboo and other species which are normally dependent upon planting. Jorge le preguntó a qué se refería con parques forestales, si eran plantaciones, y él dijo que no necesariamente, que eran bosques que fueron naturalmente regenerados, o sea, bosques secundarios, y en el sur también parques de bambú que requieren planificación. Particularly in recent years, not only the national government, but also the local, municipal, county governments have decided to set aside some forest areas as forest parks or reserves for the protection of watershed or biodiversity or just for recreational purposes. Y en los últimos años estos parques no solo fueron creados por el gobierno nacional, sino también gobiernos provinciales, locales, municipales, también están dejando áreas como reserva para protección de cuencas, biodiversidad, recreación. So on top of all of this, as I indicated, China has been implementing
several large ecological restoration programs which have in turn expanded the forest area quite significantly. Además de todo esto, como mencionó antes, en la zona central han estado desarrollando estos programas de restauración que también ha incrementado la superficie forestal. All right. One more. Make us another question. This is purely theoretical, okay? Yes. The question. The point is, are you doing really rehabilitation or restoration? You know the difference of this? Restoration, we mean. Restoration, you are trying to go again to the Oh, to the- previous condition. No. Oh, so rehabilitation Oh. is probably the correct term. Oh, okay. You know, the rehabilitation is to arrive to a point with more biomass and more complexity, but not exactly to something we don't know what was the previous condition, you know? You are right. Okay. We cannot, history is history. We cannot get back to Exactly. 50, 100 years ago, let alone thousands of years. Jorge le preguntó si cuando habla de restauración se refería de verdad a restauración o rehabilitación, y en definitiva es rehabilitación, que es como llegar a una situación que ellos consideran ideal, pero que no es la situación inicial, que bueno, ni siquiera por ahí se conoce cuál es la situación inicial. Dijo como que del pasado, ahora tienen como un nuevo ideal. O sea que en realidad son programas de rehabilitación. All right. So here, as I indicated earlier, I would use this graph to highlight the low stocking levels of the plantation forests. In particular, at the same time, the stocking level of natural forests is not high either. Ahora volvió a lo que a esta diferenciación en los volúmenes entre lo que es bosque nativo y plantaciones. En las barritas punteadas es el volumen en las plantaciones, que como él dice, como pueden ver, es muy bajo, pero por otro lado tampoco es que los bosques naturales tienen tanto volumen tampoco. Okay. I guess I have just a final slide here. Just I, brought up some of the challenges and the potential solutions to those challenges here. Y ahora, como para darle un cierre a esta parte de la presentación, como que va a mencionar, bueno, cuáles son, de todo lo que la situación que ha mencionado hasta ahora, bueno, cuáles son los desafíos que esta situación presenta y cuáles podrían ser potenciales soluciones para estos. So, in order to improve the stocking level of different forest stands, certainly various treatments should be very crucial. En cuanto a esto de los bajos volúmenes, los tratamientos silviculturales o a nivel nodal como que son cruciales para... But it's very difficult to significantly raise the stock level, particularly in a shorter period of time. Pero esto igual es como muy complicado, como para que estos tratamientos resulten en grandes, o sea, aumentos significativos del volumen, sobre todo en un plazo corto. Partly as the poor quality of domestic timber resources, and partly as the expanding appetite for all kinds of resources. The demand and supply gaps become larger and larger. Bueno, otro desafío, otro de los problemas es que la diferencia entre la demanda y la oferta y la demanda cada vez es mayor. Okay, so how large? As I said, it's close to 200 million cubic meters of wood annually. ¿Qué tan grande es esa diferencia? Bueno,
más o menos 200 millones de metros cúbicos de madera por año. La diferencia entre la oferta y la demanda. In addition, the pressures of forest ecosystems for their various services have also been very strong. Adicionalmente a la demanda de madera, la presión por otros servicios que se le está haciendo a los bosques es también cada vez mayor. With such a big population and with the much improved per capita income, Con la gran población que tienen y el aumento de los ingresos per cápita, the highways, the rapid rail are easily accessible. People would like to get out over the weekend or holidays everywhere. So, where they go? Now, they want to get away from the big cities. They want to get into the forest parks, reserves, and other pristine and quiet places. But oftentimes, they run into people because so many people are doing similar things. Con la construcción de autopistas y de trenes rápidos y qué sé yo, la gente como que quiere escapar de las ciudades, quieren ir al bosque, y entonces van a estos parques, estas reservas forestales, pero es tanta la gente que está haciendo eso que van a la reserva para descansar y se están chocando con gente, o sea, como que las reservas no dan abasto para dar este servicio de recreación. As an economist, the last words I'd like to say is certainly allow economics policy line. Él con su con formación en economía como economista, lo que él le gustaría ver como última palabra es política económica. All right, that's all I have. No, fantastic. Thank you. Questions? Panorama de cuál es la situación del sector en China. Si quieren hacer preguntas ahora. Well, if not, why don't let's take a break? Un recreo. A comment more than a question. Uh-huh. You have a big problem in Oh, yeah. total. How to obtain or grow your domestic market? Uh-huh. Well, no market, production. Yes. How to control domestic market? Terrible. And you have the problem that in the other part of the world is the growing population. You have as a first point initially, not as a result of mass production. So you are in really in a challenge. Absolutely. Yes, that's a good comment. Yeah. And that's why we got some work to do to really produce some more interesting and relevant analysis for the policymakers to think about how to make policy changes or how to come up with a more effective strategy. So I have been working our China's forestry issues over the last 40 years. So. Jorge, comenta, hacerle la traducción a los chicos, acuérdate que es una clase. No, estuve pensando. No Pero compartilo con el resto, eso es lo que te pedimos. Lo que dije yo. Y lo que él contestó, las dos cosas. Bueno, esa es más difícil porque yo estaba pensando mientras que él me contestaba. I was thinking when you were answering to myself, so it's difficult to me to remember everything. But I am going to say something about what I say. Okay. Okay. Good. Es muy simple lo que dije. Lo que dije es que evidentemente tienen un problema serio, que ustedes lo han visto, no necesitan que nadie se los explique, ¿verdad? Están teniendo extraordinarias demandas y no les da la producción interna. Eso fue básicamente lo que dije. Y el problema adicional que tiene una población terrible, que mientras que en los demás países del mundo lo vemos como un problema hacia el futuro, porque estamos
como consecuencia de que mejora de alguna forma, aunque sea por inercia, siempre va mejorando algo la situación, ¿no? En los países, la población crece también por inercia, y ellos lo tienen desde el primer momento, el problema poblacional. Entonces, eso es lo que yo le dije, él me contestó un montón de cosas, yo seguía pensando, me estaba enroscado en lo mío y no le pude atender suficientemente como para hacer una traducción decente de las palabras de él. Y como siempre me acuerdo de aquello de traductor traidor, no quiero hacerlo. ¿Está? De todas formas, lo que él dijo, que él cree que lo que se necesita con más urgencia son cuestiones más de política y de política económica, que es en lo que él ha estado trabajando en los últimos 40 años, dentro de China mismo. O sea, que eso es lo que resolvería la mayor parte de los problemas que Jorge le planteó. Sara, una pregunta nada que ver. Las restricciones de mercado que está poniendo Trump con los productos chinos, ¿también afectan a los forestales, a los industrializados? He asked, like, with this fight with the U.S., between the U.S. and China, is this also affecting the forest sector with the exports and imports? To a certain extent, but not much, because forest products from the US are not so, don't have much comparative advantage, meaning relatively expensive. So China has been buying wood products from, say, New Zealand, from Chile, almost everywhere in the world. North America, Canada is more important than the US. Perhaps a larger impact is reflected in China's exports. Claro. En cuanto a la parte de importación, no ha afectado mucho, en parte sí, pero no mucho porque Estados Unidos no es uno de los países donde ellos compran, pero sí por el precio. Claro. Por ahí sí más Canadá, pero Estados Unidos no. Pero sí el efecto es en sus exportaciones, so like export of forest products from China. Another comment. Sure. The values you showed about the mean annual production, I understand it, is between 30 and 50 cubic meters per hectare. Those values are similar to our values with eucalyptus in the subtropical warm temperate area in Argentina. No. 20 years of growth, okay? Oh, stock. 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 I know. Oh, yeah. Sorry. Yeah. We wish we could reach that kind of growth. Yeah. Sorry, but we are far from there. Yeah. No, son miserables. No le digas eso. Comparadas con las tuyas son malísimas. Okay, thank you. Muy bajo stock. ¿Traduzco lo de Jorge o sea, Jorge le decía que esos valores que él leía de 30 metros cúbicos por hectárea, él los interpretó como crecimiento y le decía son los mismos valores que los nuestros, pero no, ese es el stock que ellos tienen, nosotros ese es el crecimiento. Claro, nada. I also have a question. So I recently heard a presentation about like the environmental programs in China, how they are, I mean, China is considered as one of the most contaminant countries, and that like with a lot of contamination level, and now that the government is making a lot of programs to change this and putting a lot of restrictions. Yes. And is this also seen in the forest sector? I mean, you mentioned the Yes. forest parks and the natural parks. Yes. But And if you recall, the national president has declared we are going to achieve ecological civilization, meaning not only to control the pollution, but also to green up the landscape. yo le preguntaba porque hace poquito escuché una presentación sobre los programas ambientales de China, o sea, con los niveles de contaminación que tienen, han empezado como a hacer distintos programas de control
y le pregunté si eso también era en el sector forestal y dijo que sí, que sobre todo considerando que el presidente hace un tiempo anunció que iban a lograr una civilización ecológica y que eso significa también como un Reverdecer. reverdecer el país. Sí, sí. Sí, yo tenía la misma pregunta. And also, Enfrentar el cambio climático. yeah, Sí, like cambio regarding climático. all these international agreements like climate change, biodiversity, I mean China is, I mean they don't endorse for this, but they are still doing it like on their own, right? Well, it's a mixed story. On the one hand, China has been have made promises and also have kept those promises by and large. On the other hand, even with what the country has been doing, compared to the impact induced by the pollutions, the use of fossil fuels, and so on and so forth. Personally, I feel the country should be more proactive. Much more should have been done. And we will have a particular issue related to afforestation in fighting climate change later. Okay. Yo le preguntaba por todas estas convenciones internacionales como la de cambio climático, de biodiversidad, porque China nunca firmó los acuerdos, pero sin embargo, o sea, es como que ellos tomaron una decisión de, bueno, no, yo no firmo, pero lo voy a implementar por mi cuenta, y él dice que sí, que es así, que están implementando, tienen objetivos a cumplir y los cumplen, pero que desde, o sea, con los niveles de contaminación y de producción que tienen, desde su visión personal, lo que están haciendo no es suficiente y deberían tener una actitud más proactiva en relación a esto. Pero igual ahora en la siguiente presentación dice que va a hablar un poco o mostrar cómo están usando el tema de la reforestación en relación al cambio climático.